A mí, el simple hecho de hablar inglés me cambió la vida completamente para mucho mejor. Ahora, imagínate hablar 5 idiomas, o 10, o 20. No cualquiera. Soy Paulísima de Spring English y en este video tenemos un invitado súper especial que nos va a contar sobre las maravillosas ventajas que tiene poder comunicarse con millones de personas. Pero lo mejor es que este gran experto nos va a dar sus mejores tips para que tú puedas aprender por fin a hablar inglés. Ahora sí, ya estamos con nuestro súper invitado muy especial y por favor, ¿podrías presentarte con nuestro público? Sí, claro. Hola, me llamo Ricardo, o Richard Simcott, soy del Reino Unido y vivo en Macedonia. Ah, Muchas gracias, Ricardo. ¿Podrías, por favor, contarle a la gente, bueno, eres uno de los políglotas más famosos del mundo Gracias. de Internet? ¿Podrías, por favor, contarnos cuántos idiomas hablas y cuántos idiomas hablas con fluidez? Puedo intentarlo. Entonces, he estudiado más que 50 idiomas en mi vida, pero en casa hablamos 5: inglés, francés, macedonio, español y alemán. Y luego fuera de casa hablamos también otros idiomas, porque en Skopje tenemos varios idiomas también. Entonces tenemos turco, albanés y también cerca de Grecia, así que griego, y serbio porque estamos muy cerca de Serbia también, y búlgaro también hablo, de estos idiomas de la zona donde vivo. Y luego para el trabajo también utilizo bastantes idiomas, porque sí, durante el año entonces yo podría utilizar para mi trabajo, usar, no sé, hasta 25 o 30 idiomas así. Wow. Y con fluidez sí que es difícil decir lo que significa eso con fluidez. Hablar, Bueno, por ejemplo, definitivamente entender. español. El español sí que es otra cosa porque vivía en España como hispanoparlante. Mm. Estudiaba no como extranjero, pero como hispanoparlante. Y tenía que pasar una entrevista para demostrar un nivel casi nativo. Oh, wow. Sí, Y lo tienes, es maravilloso. gracias. Déjenme darles un poquito de contexto. I had the opportunity to meet Richard Simcott in Puebla in the 2022 edition of the Polyglot Conference, an international event that gathers a community of people who can speak many, many, many languages. Ahora me gustaría que nos comentaras un poco sobre esta conferencia en la que estamos, que se está haciendo por primera vez en Cholula, pero tiene una historia mucho más, pues más antigua, que viene de más tiempo. Y este año tuvo la particularidad de que estuvo enfocada a las lenguas indígenas mexicanas. Can you tell us a little bit about that? You can tell us in English or in Spanish or mix it up. Okay. Entonces, para mí es verdad que la conferencia sí tiene enfoque en las lenguas indígenas vulnerables o en peligro. Y eso es una cosa que hacemos como proyecto por debajo del proyecto de UNESCO, de las lenguas indígenas, de la década de lenguas indígenas. Y para mí, personalmente, sí que es muy importante. México tiene una riqueza lingüística y cultural súper profunda. Es que no puedo ni siquiera empezar a describir la riqueza de este país. Y muchas veces veo, como en otros países también, que algunas comunidades, algunas lenguas sí que vienen un poco marginalizadas. Lo que pasa es que tenemos todos que aprender o entender que realmente esta riqueza sí que nos puede ayudar en el futuro para tener otra visión de proyectos, de resolver problemas, por ejemplo. Y perder esta riqueza sí que es un desastre para una población. Para mí, personalmente, perdí en mi familia mi lengua indígena, porque yo soy de Gran Bretaña, es una isla, la isla más grande de Europa, y tenemos varias lenguas también, no solo el inglés. Pero como aquí en México domina el español en el Reino Unido
y en Gran Bretaña, mi isla, dominé el inglés. Pero mi familia es de País de Gales. Mis bisabuelos hablaban galés y hablaban siempre también con palabras galesas en nuestro inglés. Desde niño tenía estas palabras. Como suele pasar también para mucha gente aquí en México. En los apellidos, a lo mejor palabras sueltas así en el vocabulario y en el vocabulario común también, como popot, para popote, o cosas así, ¿no? Y era igual para mí. Y cuando volví a casa para aprender mi idioma de herencia, mi patrimonio, no era como aprender otro idioma que he aprendido hasta ahora, como el español o el alemán o lo que sea, porque era algo muy especial, podemos decir también espiritual, porque hay un vínculo, una conexión a los que han pasado. Y como que estamos aquí también en esta época del Día de los Muertos. Exacto. Tiene un significado para mí muy especial, porque este día, bueno, los días, semana casi, ¿no? Casi. Sí, de estas celebraciones de las familias mexicanas, agarrando la mano a través de estas ceremonias de los que pasaron, de los que no están con nosotros. Sí que imagínate poder decir, pues, yo voy a agarrar la mano y voy a sacar el idioma del pasado y vamos adelante. Qué bonito. Y por eso sí que para mí es muy importante, aquí en México, pero en general. Muy lindas palabras y tocaste un tema muy importante. You mentioned vision and connection. And I wonder, how have you evolved as a participant of life in this world? How has your vision of the world changed? How do you see yourself in the world now that you have some sort of superpower, which is to be able to communicate with people from different backgrounds, from different parts of the world, and you are able to make meaningful connections with them through the use of different languages? How has that impacted you and your relationship with the world? So learning any new language, any language that you don't already speak, does impact on your life, or at least it can. Particularly if it's a language that's attached to a specific community or society. There are languages like Spanish, English, and French that are colonial languages and don't really belong to any one group of people. They belong to lots of people. So even with a language like that, when you change country and you change Spanish, for me, I speak European Spanish. So when I come to Mexico, there are certain things that I say that sound strange, especially vosotros instead of ustedes. Ustedes sounds very formal to me. Yes. And it's very difficult to get rid of that feeling of it sounding formal, but I try. So there are things, adaptations that you have to make even within languages that are from different countries. But when you learn a language, for example, a language that was on the other side of history from what you've learned, you hear a different take on history, what happened, how the other side was perceived. And in history, there's at least 3 sides to be told, often many, many more. And so when you learn a language, you learn how people feel within that culture about certain things. Things that have shocked me in particular or surprised me. World War II. I learned about World War II as someone from the United Kingdom. We went and we won the war. Oh, Yes. of course. And then you learn about it through the eyes of Czech people when I studied at university in Prague. And Czech people saw the end of the Second World War as the Allies really giving up on them and letting them be left to really not move forward and progress. They were one of the more developed nations in Europe. They were doing very well, and they were kind of left because a line was drawn. The Western nations decided which ones went to Russia and the Soviet bloc and which ones
stayed in the West. And so this impacted on people's lives quite a lot. And so when I was in the Czech Republic and hearing their take on the war, it was actually quite interesting. You learn little facts that you're not taught at school, like Czech people flying their planes for the Allied forces that we didn't know, and then being left and abandoned by the West. Of course. Afterwards. And then when they were left, because they were on the other side, because obviously the Cold War happened, they were then the enemies. So some of them had some real serious consequences. Oh, okay. After having helped the West. You also hear things like in Iceland, when I was living in Iceland, they weren't so impacted by the Second World War, but one of the things that came out of it was their independence as a country. So even things like these mean very different things. Okay. And when you talk about, even within the English-speaking world, you talk about the Vietnam War, for example, the US, people will have varying opinions on how they feel or felt about that at the time. In the UK, people don't really learn so much about it because we weren't involved in that in the same way. Mm-hmm. Whereas in Australia, when I went to Australia, I understood and realized how much Australians went through during that time too. So learning languages and talking to different people just opens your eyes to lots of stories and lots of truths and different versions of reality, and it makes you realize that things aren't as black and white as they may seem in the textbooks. Bueno, una persona como tú tiene tanta experiencia adquiriendo idiomas. Can you give the public your 3 best tips to acquire a language? In this case, we teach English, and for Latin Americans, it's very important. It's like one of the most important parts of our education, or at least it should be. We're always told you have to learn English, you have to learn English. And we don't have, like in the public school system, sometimes we don't have access to great education, and it can be very hard for Latinos like myself to learn English. So as an expert, what will you advise people that want to learn English? And to acquire in a way that they feel confident and they can function in English. Estos consejos vienen de una persona que sabe hablar 50 idiomas, mi gente. We have to make the best of it. Vamos a volver a estos consejos en un momento, y mientras tanto, suscríbanse al canal. An interesting question, because lots of people have lots of different ways and methods of learning languages. And so telling people exact ways to learn a language is always challenging because each individual is different. So my very first thing would be to know yourself, know your situation, know what's possible for you to achieve, and then from there build a plan as to how you're going to integrate languages into your life. So for example, if you like to use social media, if you don't have an account already on social media, then you could make one just for language learning and follow people that speak or teach English or whichever language you want to learn. And when you're on your mobile phone and you're following, you're always going to see the content without trying. The other thing you can do is watch things and listen to things in the language whenever possible. These are things you can do in your downtime. Sometimes it feels a bit stressful and you want to just relax and cut off. So do this when you can. The other thing is to learn things that are relevant to you in your life. So don't pick up lists of like 1,000 different things that you never ever use or never say. I mean, there's no point in the beginning learning a word like architect, even if it's an easy word for a Spanish speaker, or ironmonger, or some other word that's, if you don't have that in your family, just because it's in a list of vocabulary in a course book that's related to other words that you're learning for a specific topic. So choose the words that you want to learn. That also means, and this is kind of a joint point, that if a word is important to you, but it's not in the normal list of words that people learn, also learn that. So if you have una madrastra, you need to learn the word stepmother. And if that's not in the common list of words that you're learning in the language,
make sure you learn it, because you're going to speak about your stepmother more often than maybe another person. And other people will learn from your vocabulary, and you will learn from their vocabulary that's important to them through conversation, talking to people, language exchange, practicing the language. And that's basically how it goes. Awesome. Thank you so much, Richard, Ricardo. How would you say that in French? Is that Richard, Richard? je t'en prie. Thank you so much for your time, for being with us. And we're going to see each other hopefully en la siguiente conferencia Sí. de políglotas. I have my own goal for that. I want to now I speak English and Spanish and a little bit of French, but for the next conference, I want to be fluent in Portuguese. That's my goal. Okay. So So you have to practice your Portuguese at the conference. I have to practice my Amazing. Portuguese in the conference. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for the questions. Bye. Bye. I told you that we were going to further explore the piece of advice that Richard shared with us. Nos aconsejó, know yourself. Hay que conocerse, mi gente, saber qué te sirve, qué no te sirve, ser realista en cuanto a los recursos con los que contamos y saber qué cosas funcionan para nosotros en un proceso de aprendizaje y qué cosas no. Súper importante. Number 2, watch and listen. Nos recomienda que esta actividad la podemos hacer incluso cuando estamos cansados, cuando esos días que no tienes tanta energía, por lo menos puedes aprender de forma, digamos, pasiva al escuchar y ver contenido en inglés. El simple hecho de que cambies el idioma de la serie en inglés que estás viendo de español a su original en inglés es una gran forma de ir poco a poco entrenando tu oído y avanzar en tu aprendizaje del idioma de Shakespeare. Aquí tengo más consejos para ayudarte a mejorar tu capacidad de comprensión auditiva. Number 3, focus in things that are relevant to you. Porque si nos ponemos a aprender inglés con temas que ni al caso con nosotros, que no nos interesan, pues va a ser un proceso aburrido, engorroso y no vas a aprender. En el siguiente video te comparto más tips.